Hola chicos y chicas, yo soy ytmaucraft y estamos en un nuevo directo de Genshin Impact. El día de hoy estaremos jugando la historia principal de Genshin Impact, la historia de Arconte, porque yo no lo estaba jugando absolutamente nada, lo dejé por hace años, porque me había quedado en una misión que era de un dominio que peleaba contra un tipo, un Fatui que se llamaba Nobil, creo yo, que está imposible de matar, no podía hasta que me frustré, desinstalé el juego y no lo volví a tocar en años, y así me iba, hasta que este año me di por meta maxearme a todo mi equipo con el personaje, armas, los artefactos, talentos, todo, para seguir con la historia, y así ya que jamás me tenga que volver a preocupar por ningún otro jefe, ¿vale? Y ahora ya, hoy lo logré. Hoy logré mi cometido. Solo me falta conseguir los artefactos de Caella, que ya estoy ahí empezando a farmear y todo. Ya tengo un artefacto de los 5 que son, ¿no? Y bueno, hasta lo tengo repetido, ¿vale? Ni modo. Y mejorar los talentos de último, que son de luchar contra jefes de dominios. Pero ese lo estoy dejando más de secundario, porque es importante, ¿verdad? Que es importante y me va a servir demasiado. Pero yo lo estoy dejando porque está complicado. Bueno, no tan complicado, la verdad. Lo único complicado es el señor de los lobos. Ese sí está complicado de matar. Siempre tengo que pedir ayuda, si no, no puedo. De ahí los demás los dos jefes demás, que es el Divalin y otro que es de Sumeru, pacha, literalmente. Lo único que es tardadísimo, porque solo puedo agarrar una vez Solo puedo agarrar una vez su recompensa por semana. Y no me toca. Y luego que están esos como que polvos o no sé qué, para sintetizar específicamente lo que quiero. Y no me sale. No me sale ese polvo para ¿cómo se llama? Para sintetizar, ni me sale los que quiero. O sea, solo me ha salido de Amber, pero es nivel 8 y yo ya voy por el 9, vaya. Entonces, ahora sí ya, sin nada más, pues ya transmito toda mi pantalla, miren. Así está compartiendo toda mi pantalla, porque de otra manera no sé por qué no me deja compartir el juego, no me deja compartir Genshin, no tengo ni idea por qué. Esa es la única manera que hallé de que sí dejara transmitir el juego, Ay. Y pues ahora a ver qué tal. Exploré todo literalmente el niño. Ya la estatua de Arconte es nivel máximo. Y la estatua de Mondstadt ya es nivel 8. O sea, me faltan 2 para que sea nivel máximo. De ahí hice un montón de misiones de mundo. Ya no encuentro misiones de mundo, ya no encuentro. Y en las misiones de mundo de Mondstadt me faltan solo 2. En Fontaine, ahí que voy bien con la estatua y todo. Ya está, tengo que 2 o 3 constelaciones de Éter. O sea, para que vean que le he metido empeño a las estatuas. Todas las estatuas están así al nivel 6, con excepción a la de Mawika, con excepción a la estatua de Natlan. ¿Y eso? No, ¿qué sale ahí? Pues sí, todas las estatuas al nivel 6, con excepción a la de Natlan. Y hice toda la misión de Cruz de los Narcisos, que es mi misión de mundo favorita hasta el momento. Está en chilera, larga, pero tiene un montón de historias y en calidad importante. Porque yo no me salto ninguno de los diálogos. Usualmente no. I'll keep this close. Y en ¿cómo se llama? En Sumeru exploré bastante. Eliminé casi todas las zonas machitas. Y también exploré el desierto. Hice misiones como 3, 4 misiones de mundo de ahí. A la hora que que es un poco de agüita, ¿no? Y a ver qué tal. No me acuerdo mucho de antes de Nobil. No me acuerdo nada de lo de antes de Nobil. O sea, solo me acuerdo que fui al tipo, lo maté, pasó algo terrible, tuvieron que ir a los adeptos y a no sé quién más. Nos chingamos a la amenaza y aquí estoy. No sé qué más pasa. No sé ni qué pasó antes ni qué está pasando ahorita. ¡Ese fue el maldito! Cooperation involves communication, you know. Ese fue el maldito, el Nobil. Ese que me tardé años
Pasaré como 3 años en matarme a ese. Como 3, 2 años en matarme a ese a la hora. Don't take it to heart, Signora. child. Besides, aren't you happy that Este you got to era... skip the formalities and bring Esta chaos era to la the de... land? La de... I'm sure you La que, must no, have es una enjoyed maldita that. también. La que estuvo con Venti. La que el Barbatos ahí le atacó y todo. Oh, it seems that some of your friends have... Hey, it's Zhongli and Child. And Signora. La maldita que It's atacó you a Barbatos. I believe we've met once before. Ujú. In the city of Bards, was it? Right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly Sí, as vamos por something la... precious Vamos por was snatched esa, away ese from your objeto. friend. no, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House was No, almost ya more than we tengo... could Ya handle. tengo casi todo maxeado. Ahorita, mire. Me la soleo. Hoy sí. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the Harbingers Pero are here. tenemos al Morax. Nos papiamos a... Yo me voy con el novio, ¿no? Ya me lo maté una vez, me lo chingo otra vez. Y Morax va con la señora, no hace que algo malo pase. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liua was nearly wiped off. Maldito novio. Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now Los don't 11. say that. No Sure, sé I quiénes may son los have 11, la misled verdad. you, but I never had anything against you Están ahí personally. diciendo de que los 11 y malditos y todo eso, no sé quiénes son. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little Sí, tussle no, we had la at verdad the que no. end. No me está llenando nada bien con ustedes. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, Mucho rencor but contra that's up usted. to you. The real Por usted fue deceivers que here me are tuve Senora que and ir Zhongli. años de Genshin y Curse que no them tenga for Furina. leading me on. Y que ahora estoy maxeando todo. Si no es Sean Lee. ¿Cómo se? So actually, I think Stop wasting time, child. No, There'll hombre, be tenía que plenty seguir of time hablando. to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. ¿Qué? Now, if you would be Miren so esto. kind. Tiene ahí The la gnosis, please. visión Hydro. Pero este maldito cuando lo maté me usó como los 7 elementos de una vez. La gran. ¿Cómo así? ¿Cómo así que acuerdan la gran? What in the world are you talking about? Ay, no, que hizo el Morax. Is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. ¿Qué hizo el Morax? ¿Qué es eso? ¿Se lo va a dar? ¿Me va a dejar en paz? ¿La vamos a matar? Sí, maté una. Ay, pero que... How sanctimonious. Rex Lapis. So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? Sí, porque es un teto con Fatui. Los Fatui los odio. Porque son igual que los Gilichurs. Que me presionan hasta en los sueños. Voy a Monsats, un chingo ahí de ¿cómo se llama? De Gilichurs. Los Gilichurs. En Liu, un chingo de los de estos de Fatui. Los Fatuis. Y en todas las demás naciones también. Y a la nueva, la Gandatan, también hay más por la gran diosa. Me parecen hasta en los sueños esos dos. I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. ¿Quién es For it is a Sarina? matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too Ah, es far cierto with that que- whole fake death thing? Que se Everyone was mató y preparing luego the que ceremony for hicimos you and splat. un fueguito, ¿no? Big dragon falls out of the sky and all of Lyra Ajá, goes es cierto into an uproar. que Talk hicimos about como que un disaster. ritualito para que algo se elevara así. Algo así, creo, no sé. Hace años que hice esa Gathering cosa. all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. No Wait, entiendo. what? Perhaps it's best that, as Explícalo, you explícalo. know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard him. I stood motionless among the crowds, asking myself, Oh, Zhongli.
Quiere alcanzar el But as I Morax. began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hate. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. Creo que me So suena you entender. mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back? Of course. And it would have been all too easy for him, too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Sí, bastante por Yet eso when faced with a los crisis, adeptos. Me they recuerdan a commendably eso showed the de greatest los amount of como que restraint animalitos, possible. ¿no? Que estaban en la cruz de los Not only did narcisos. they manage to cooperate with the Chising, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Que ese gilichurro inteligente que estaba en una zona de engranajes en Fontaine. Y ¿quién más? Una como que gota de agua bien poderosa, ¿no? Y un espíritu de agua ahí flotando y todo bien bonito. Y no me acuerdo quién más. Pero o sea, un montón de la cruz de Narciso me recuerda esto de los adeptos. Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Arconte Crio. Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept Esa everything she Arconte knew no la in strict conozco. confidence. This, Conozco a despite the Barbatos, al eavesdropping Morax, ears of her a colleague, la Child. Nahida, a Mawika, a Fossalors y a Belcebú, ¿no? Que hasta he tenido algunas misiones con la mayoría de los arcontes, pero con la Arconte Crio no sé quién This es, la meant I verdad. could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. Hasta ¿cómo se llama? Hasta ahí encontré algunos, creo. Y también en esto de la misión legendaria de Barbatos no vi nada referente al Arconte Crío ni a los demás arcontes. O sea, en todo lo que llevo ahí viendo, todo lo que llevo ahí jugando, también nunca he visto nada del Arconte Crío. All of these things turned out as I had planned. There was only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of Bueno, the Liyue se la van Chising. a revelar los tipos al Morax. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain... Huh? That doesn't sound good at all. No, On the el contrary, Shayo. I think it is excellent. Shayo. I had Algo always así, ¿no? feared Algo that así se it llama was uno de too las soon 7 for them to estrellas, take era un over adepto. from me. And it was also that which I longed for the most. As such, Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You No, practically ojalá kept te me in the hubieras dark. muerto, Navi. Es más, ahorita si no estuviera esa las ignora, que se solió al Barbato, no sé ni cómo. Yo te hubiera matado, ¿oíste, no? I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. Wreaking. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call it as you see it? No, oye, no tiene que ser lo que piensa, no hay que guardarse nada. Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. Palacio Zapolán. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Sarina. Come, child. Ah, ya debe ser el Arconte Crío. Fine. Seguro. I'll Ok. meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. ¿Por qué la dejan ir? Mátenla.
Now then, is there anything else you wish to ask me? Sí, ¿por qué la gnosis? As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could... Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. Que te My dieron. agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used, uncover that answer for yourself in your future journeys. No. ¿Por qué siempre dejan las respuestas así? Quiero las cosas claras, me dan en la cara todo. No quiero, ya lo vas a saber tú sabrás. No, malo. Que me digan de cara, todo bien conciso, vaya. Así termina. No, es que no me lo creo. Paimon can't absorb so much information. So Zhongli, what sort of... Sí, díganlo ya. One of the clauses of our contract was not to divulge. You're so petty. No me la puedo creer que... Bueno. Es cierto, ya puedo continuar con esa. Ahorita, antes de ir con los demás de la misión de Arconte, vamos a la misión de Legendaria de Jutao. Que mi personaje favorito es Frina y de Jutao. Entonces, pensaba que ya hacía la fruta y todo. Pero me quedé estancado porque ya no podía seguir porque tenía que seguir con la misión de Arconte, pero todavía no era el nivel máximo. No, ¿qué decía? No me dio tiempo de leer. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver qué hay que hacer. Que más que no hay un teleport por ahí cerquita. Hay que ir toda pata. Pero ¿por qué dejaron ir a la tipa de los 11, madre? Se lo habían tenido que matar. Es más, desde el primer segundo, desde que estaba con Barbatos. Ahí se lo tienen que haber matado. Es que ¿por qué siempre me dudan? You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued... Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis. Say, do you think the person who assassinated our... Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to... forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Porque me he estancado porque tengo que estarme en la cima. Y todavía no lo desbloqueo. Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those... So Rex Lapis is really... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? Creo que iba a atrapar. Es más, yo lo quería matar. Ese novio me trajo muchas cosas malas. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. The Fatui? They certainly are very suspicious. Todos contra los Fatuis. Who knows what those greedy De todas las naciones. Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights... Y que ese desde el primer segundo ya hay que matar. Yo siempre digo, cuando uno se mide muy sospechoso o que te va a traer problemas cañones a futuro, ¿qué se hace? Se lo solean, hay que matarlo. Porque de verdad, si tú sabes que este tipo, no, este me va a dar problemas a futuro, ¿qué se hace? Se previene. Dicen, no, mejor evitamos. ¿Y qué se hace? Se mata. Se corta el problema de raíz. The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their seasons. So too, rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation.
Llamaron a todos. Paimon needs a translation on what the Chising's announcement said. Que no hay problema, que ya todo bien, que todo tranquilo, que no se alarmen. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? Cierto. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh, seems like the right of... No, ya comenzó. Siempre llegando tarde. Vamos a cerrar el rito del ascenso. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? As said Yo previously, tengo a esa, creo. Rex A la Lapis' soul derechita. returning Esta, to the miren. heavens is the end Ahí of está. the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and... We, the people of algo nuevo y Liyue, mejor. were indeed prosperous, but blinded by our prosperity. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say, will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity. Nueva era, vamos por la nueva era. So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. Muy guapo. Chising always repay their debts. And as you have heard, our eyes see... Name your price. Whoa. El artefacto de calle. ¿Qué iba a decir? Habla mismo. Ya te he escuchado hablar. Well, Ahí can you está. help me put up some missing person posters? Ah, la gran. Pues ya estoy acá, ¿no? Sí, ya. Espérense, quiero ver que me diga. Ah, solo es. Solo. Ya de todo, de ahí de los 5 games. Hay cualquiera, a cualquiera tengo que hablar. Why you? Were you just trying to look cool earlier? Or are you Un poco really de that ambas. self? If you were looking for someone, you could have just told me that. No, sí. Vamos a hablar con ellos tres. Was possibly the most masterful move we could have made. I believe that ¿Será que generations will say so se va a too encontrar a when la ideas hermana? come up for Porque their la verdad, review. yo de historia de esto no sé nada. Póngase, es que esto es igual que con de conocer ciertas series o animes que miro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sé tipo cómo termina y todo, pero no sé cómo se llegó a eso. ¿Me comprenden? O sea, yo digo, sí, va a pasar esto, pasó aquello, pero no sé cómo fue que pasó, ¿entienden? ¿Qué pasó, Morax? Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotion, and here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Shinyu. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you... You're right. I do lack the Mora. Nunca tienes Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. Te conseguiste un trabajo, Morax. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role. Oh, no wonder! Paimon gets it now. You didn't want since you weren't used to not being able to just make more Mora. Well, we were only spending Fatui money.
You don't have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Pues yo la verdad diría que estuvo chido y todo, pero no me acuerdo there is nada no journey that does not end. No me acuerdo más de meetings Monsters without partings. que de Leo. No me acuerdo nada. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The Ahora nation voy a that Inazuma. neighbors Liyue by ¡Qué sea, bien! Inazuma is ¡Qué presently bien! Voy a ir a closed. su Alara. Es que es la única nación que no he podido entrar. No he podido y no he podido. O sea, he intentado de todas las formas que se podían, explorando y viendo videos. No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo. Yes, the nation has been closed by ¿Cómo order que of its Alara? deity. Ahora hay que pagar pasaje también. Alara. The Electro-Archon Ball. Vale. No era And por just eso. as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden That Shogun. is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people Shogun call her the Raiden. Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon Zhongli, since you're Rex Lapis, No es shouldn't you cierto. know something about what's ¿Y happening por qué there? es tan difícil ir a otras naciones? Y realmente antes de ir a otra nación hacemos así compas del arconte. O sea, me dice, mire, como son arcontes todos hoy, me dice, mira vos, aquí mi amigo va a llegar contigo, por favor hacer el pan, ¿no? O hacer un arcontecito. It's because of visions. Visiones. Sale por ahí levante. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment, this is what visions are. Magical foci bestowed upon the... That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, A la and verdad. to inlay them Pero upon ¿cómo se the puede hacer hands eso of the si statue literalmente of es the parte omnipresent de god. uno? O sea, la visión es parte de uno. O sea, no es como que el collarcito, ¿no? Me dicen, miren, cualquiera que tenga este collar, lo vamos a silenciar. No. O sea, no entiendo. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? Le dar más poder o algo así, no sé. I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings. Whoa, that's hard. Demasiado. Ey, deberíamos llevar a hacer un arconte. Siempre hacer un recuerdito, ¿no? Que cuando vayamos a otra nación, de recuerdito nos llevamos al arconte. Vamos con Morax ahí en Inazuma. De todas formas, ni él ni Marma todos quieren ser los arcontes. O sea, ser normales y todo. O sea, quieren normales, ser inmortales y todo. Que vengan con nosotros por el viaje. Así, imagínense cuando lleguemos, yo qué sé, a Nazlan. Imagínense ahí con todos los arcontes ahí reunidos de escolta. ¡Ja! Chispelinas, The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to the fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Ni idea, créame. Se me llena de ratos. She must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree. 7 ideals for 7 gods. And of these, all right then. Was there anything else you wish to know? Ese maldito. Yeah, about that. Before the Chising made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relation. Those poor Snezhnayan diplomats. ¿Cómo se pronunciará el nombre de esta nación? Position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now.
Porque, bueno, con este nombre, ¿no? Me gusta muy curioso, ¿no? Muy rarito de pronunciar, no sé. Es que mejor ni le voy a intentar, porque no hace las demás. Mejor solo cuando no haya nadie. A ver cómo pronuncia eso. All right then. Vamos con tanto. Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up. That said, the reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis. I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particular... All right then. Was there anything else you wish to know? Vamos a ver con esto. No. The time of the Adepti has long passed. If even the Leo Chising don't want to face that truth, Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, no entiendo nada. Estoy leyendo y por eso no hablo, pero estoy leyendo y no entiendo nada. Leo from the hands of the gods. Could the original person who brought up the idea of seizing power... All right then. ¿Por qué no? Es que lo que me cae mal de Morax es que me cae bien y todo, pero que cae re mal es que nunca deja algo así conciso. Imagínense con el trato de esa de la tipa de los 11, ¿no? No me acuerdo. Se ignora. No hijo. Y ahora con eso tampoco. Es que nunca termina nada. That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going... Since Morax is dead... Are they all just gonna disappear? No. Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Ay, no voy a poner todo mi Mora. The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time. This is terrible! We're all... Yes, this is indeed a major... Well, I suppose we'll just leave... Then, did you at least set some private funds? Oh, a private fund. Ahora no he hecho más. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Romper el sello de Inazuma. Y ahora sí ya por fin llegaría hasta ahí. Bien. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué me dieron? ¿Será que se puede agregar algo nuevo? No, ni modo. Entonces, ¿qué me dieron? ¿Esto? ¿Qué es esto? La verdad me bloquearon un chingo de misión, no puede ser. No puede. ¿Y esto? Caña. La gran ni sabía que se iba a pescar, qué chilero. ¿Y eso qué es? Se lo del cuadrito. Ni modo. ¿Y esto? Acá. Qué bien. Un destino. Ahora sí, voy por Inazuma. Me lo voy a solear. La verdad, todo lo que me bloqueó. Eso de que no tenía misiones, ahora tengo un chingo de misiones. Bueno, no. ¡A la madre! Intermedio, acto 2. Acto 2. Ya puedo hacer el acto 2, Bueno, pero vamos por la misión de legendaria. Que pues, estamos lo mejor. Después de Furina, obviamente. O a la par, no sé. Es que las dos cosas. Dos, plantar. Es el mejor. Buenas. Seems like the old ways are the most reliable after all. Mung, are you done preparing our promotional materials? My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think... Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangshen. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those and I fulfill the request written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. Although,
It is a bit of a hassle with the constant back and forth. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract... Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. I put up posters just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, but no one showed up. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration from the wisdom. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the adventure. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one, get one free for the holder of this tile on them. What are they? A solid and durable second home, of course. Well, they may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. That's the Wangsheng Funeral Parlor quality guarantee. All right, Mung, keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends. I'm still not sure that... Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive. It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. You're... Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. Pero no era asistente. Guess we got dragged into somebody else's business again. A ver qué me pueden hacer. Ahí se vuelven a chambear. Voy a ir a reclutar ahí. You must be the director's new hires. Voy a ir a matar a la gente y ya hay cliente. Not us. We're just very curious about Wangsheng Funeral Parlor and Hu Tao. Well, I wouldn't get too curious if I were you. Too much knowledge isn't good for ordinary folk. The director is tactful when it comes to what should and shouldn't be. Her? Tactful? Vais a no tener nada. A reward on the road. ¿Y eso? Un terreno de al final del camino que sirve para comprar tareas de madera, se lo vio juntado. Todas las líneas están en blanco. El texto en la parte de tercera tarea debe ser la supuesta protección. Arriba. Aquí. No. ¿Dónde? Eso. Ah, era aquí. Funeraria El Camino. Nunca lo había visto. We should get going. Let's go find Hu Tao. Buenas, Tao. That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor bumper sale. Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. Y ahorita que ni hay Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm and fuzzy. Hay que emocionar a todos ahí. But Director, isn't lifeless the name of the game in this industry? Pues hay que cambiar el enfoque. That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Lo va a terminar despidiendo. Yes, Director. Poor guy's giving up. Right, we should get going. I am not letting new business escape. We? Who else? Do you see anyone else around here? Stop adding little afterthoughts like that. It creeps people out. Es cierto que ella puede ver a los de otra vida. Sorry. Everything you see is everything that's present. For the moment, at least. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and... baseless fantasies. What we've ended up with is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't... more approachable and appeasable than you'd imagined? No lo solí. I wouldn't say that. You must have come across a particularly ferocious entity.
How should I put this? The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of death and the afterlife that people may hold. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits and— Then you really don't have any excuse for... You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will— Alright, let's get going. Director, wait. What about Big G? Who's that? We've been in Lille for ages and Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Ok. Cualquier cosa hay que solar, pues ya me enseñó a todo el mundo. To visit an important potential client. ¿Dónde está? Ah, I'll bueno. lead the way. No quiero hacer un teleport. Que eso se me traba. Que no aguanta mi PC. Buenas. Sorry, who are you? Mauro. Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Porque te vamos a Funeral matar. Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. Uno nunca sabe cuándo es el último. Dime. Como no hay cliente hay que When we're matar. healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life. Go and find some other poor soul. Qué enojado, la verdad. Why do they get angry? What's wrong with a few earnest health tips? Ahorita no quiero ahora. because they're coming from the Siento director estar of cerca. a... Ya, mejor aquí. Es que no quiero, pero igual cortamos el tiempo, ¿no? Porque termino la misión legendaria y seguimos con la misión de Arconte. Quiero llegar a Inazuma. Lo único que me falta para descubrir todo. Buenas. And you are. Be quick. Soy Mauro y te voy a I'm matar porque no hay cliente en la funeraria. Si no hay cliente, hacemos cliente. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our service? Wangsheng Funeral Parlor. I'm not Pues lo vas a hacer. So you're out here looking for new customers? Don't you think Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into that. Bien. Anyway, Dale un enfoque. please bother someone else if you don't mind. No sé dónde estamos. Another failure. Todo el mundo se Still, enoja. not the end of the world. Qué bravos, de verdad. Paimon's curious. Does this approach ever work out So- for you? Y holas son sí. I know your face. Don't apologize. Get to know us. We've got a new sale going on. Y si no, le conseguimos ahí el familiar o alguien querido. Miren, lo silenciamos, ¿no? Es que hay que necesitar clientes. Si no hay Ever clientes, hear hace the saying, clientes. out with the old, in with the new? Well, going out with a bang is the best way to start off in style on the other side. If you keep talking like this, I'll have to call the A la verdad, qué agresiva. No. Okay, relax. La más agresiva hasta ahorita. Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patron. You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Well, thank you. Seems you understand me far better than most people. Es que quieren un enfoque. Really? This is just getting really uncomfortable. Business development? Is that what you see this as? Pues claro. Surely you don't think all that was... Then what was it exactly? Traumatization for its own sake? No. The business development ended up... I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? Pues claro, pues si lo acabamos As de it hablar. turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. Un fantasma, la verdad. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big Aquí van a G. Ghostbusters. But having seen them, I didn't sense the presence of anything, so we just had a quick chat, and I left it at that. Why didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Pero igual.
hoping that the director of the Wangsheng funeral... Paimon was trying to subtly imply that... never mind. Paimon wouldn't know how to explain Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng funeral parlor. This big G... Entonces aquí se terminó la misión legendaria. No, malo. Malo me dijeron, no. Vamos a buscar a los fantasmas. Casa fantasma me decían. ¿Cuál es este? No. Este. Y acá. ¿O no? ¿Cuál es el más? Vamos a este, ¿no? Ahí está, ya. Una vez que terminemos con la misión de Jutao, vamos a Inazuma. Ahora sí. Ahora sí, voy a descubrir todo Inazuma. Me voy a estudiar a todos los que hay ahí. Mi nación favorita es Fontaine. Solo que no he descubierto tanto. La nación que más he descubierto es de Lío. Porque tenía la misión esa de mundo. De los 9 pilares de la luz, creo que se llamaban. Que era de... necesitaba llevar yo la estatua de Morax al nivel máximo. Entonces, por eso estuve ahí... Oh, no, entonces, estoy ahí explorando todos. Me daré como un mes aproximado, un mes o dos, para encontrar los geóculos. Y ahora ya, nivel máximo. Mung, I'm back. I'm afraid we're still no closer to finding Big... I see. Well, I'm just sorry for the trouble. Ni modo, si no está, pues se lo I've mataron. already searched in all the likely places. Who is this big G anyway? I guess I should start at the beginning. My home was in the vicinity of Wuwang Hill. In my youth, I had a good big G. ¿Cómo se tratan de hablar de verdad? Yo trato de esperar a que termine el diálogo, de la voz, y estoy... ¿Cómo son de lento? Inseparable, really. But one day, oh, no. I've never forgotten. Too many memories, I suppose. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Ah, entonces lo que tiene ya el pobre es estrés I can't help but wonder, did I disturb him somehow? No sé, ¿cuál latino? Yo creo que este, ¿no? Perhaps. Aquí de todo pasa. I don't have proof, but o sea, esa cosa tipo no pasa, ¿cómo no va a pasar? Aquí tenemos convoca a los fantasmas, luego otro que se transforma en agua, luego otro que los cuentos se hacen realidad, luego que estamos dentro del cuento, luego que nos vemos un pez, luego una gota de agua, o sea, aquí pasa de todo, luego que nos volvemos un Pokémon, o sea, aquí pasa de todo. How would I ever come to terms with my childhood friend becoming an evil spirit? That's why he joined Wangsheng. Ah, como el Jutsu, ¿no? La maldición. In place of a salary, I'm helping him deal with this matter. And in fact, what Mung has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for it. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, tan paranoico que es este, de verdad, tan grande y paranoico. We're also Mung's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. But here we are. Wuwang Hill, childhood friends? Seems like we're... Nemo. Sorry, excuse me. Un cliente ya funcionó. Parlor? My name's Lo Chung. I've had this awful feeling recently. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having... I think that it's a curse, right? Ya tenemos cliente. Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right. You believe so too? That it's just like they say in the tales of old. The vengeful spirits of the gods who fell in the Archon War return to cast their evil curses upon more. And if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh and bone. The symptoms I'm having are just like those described in the tales. Wuwang Hill? No. Hold your horses, both of you. Isn't that exactly what you like to do, though?
Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? All right. Don't panic. Leave it to me. Pero You've pague. come to the right. However, in order to lift the curse, we need a suitable location. Come with me, my trusty assistants. I'm going. I guess I'll come Asistente, ¿verdad? No somos asistentes ni nos pagan. Help him make the No quiere preparations pis. first. Me quedé pobre ahorita que maxeé. The one I taught you. When you're ready, come and find me. Once we finished with this, Tenía como 15 millones de mora. O un poco más. No sé, no me acuerdo muy bien. ¿Saben cuánto tengo ahorita? 7 millones. Okay, I guess. Me bajé más de la mitad. No, mentira. O sí, no sé. Más de la mitad de 15. Let's go. A ver. No, me bajé a la mitad. Bueno, sí. Me bajé a la mitad, digamos, ¿no? El exorcismo. A la hora. Vamos a hacer un exorcismo. Oh my god. Yo ya quiero que salga el Hutam, ¿no? Porque no sé si es cierto lo que uno mira. Porque uno está medio idiota. Pero yo vi ahí que iba a salir en no sé qué. De la actualización no sé cuánto. Entonces estoy esperando. Estoy ahorrando tanto para tener a Hutam y a Furina. Que de verdad yo quiero lanzar ahí en el gachapón, ¿no? Quiero tener... bueno, ¿saben cuándo más? Cuando más me estuve ahí conteniendo. Cuando salió la Arconte Electro, la Shunrain. Ahí... Abel, ¿no? Me contuve tanto, ¿verdad? Tuve unas ganas de lanzar, pero no. Hay que tener en mente a los hombres que uno quiere, de verdad. We just need to kill some time. A la gran que mala onda. No voy a curar el tipo. Wait, you didn't take all that vengeful god's curse stuff seriously, did you? You saw those two. One thinks he's been cursed, the other one believes his friends turned... Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you want to calm them, the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in. Sounds like that might work. If you were trying to cheer up a 3-year-old. Why would you ask that? Bueno, tendrá de verdad. Porque, no sé, aquí un niño chiquito tiene 4.000 millones de años. Ya no sé. Paimon just wants to know why we can't tell everyone the truth. Because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation instead of exacerbating it. Es cierto. What I can do is pretend to pull back anyone who believes their time is nigh. But since the curse is imaginary... Makes sense. But why would anyone believe that it's a curse? Ella haciendo mucho. O tal vez sí, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de nada, nunca. Do you know the es una history misión. of the Yaksha? Una misión así chilena y todo. Que estaba Barbatos y escuchaba, imagínense. El conte favorito y... Their resentment persevered. O sea, a lo mejor fue una gran misión. Cortita. Fue cortita, creo. No sé. Pero me gustó. Fue interesante. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. Hysteric people mistook it for the curse. The plague took the lives of many, which only furthered its spread. Then someone discovered how to prevent it from spreading. Purify the air and burn the bodies of the deceased. The pioneers of these practices were... I didn't see that coming. Really? Yes. Anyway, it took many years. But eventually we've dealt with similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successfully restored the balance between life. To sum it up, we are gatekeepers, guarding the border for the sake of both the living and the dead. So when I say this curse is just a figment of the imagination, I say it with more certainty than most. But I also can't really go telling people that the ancient plagues were real, or it would incite panic. Anyway, let's wait a bit more and get ready for the show. This ley line monolith... Ah, no, entonces sí es para la misión, es que no... You're finally here! We just Now, look here. This device is used to drive away evil but don't worry. The traveler here is a seasoned warrior and will assure your safety. Oh, right. I forgot to tell you. It'll be fine. Will that really solve my problem? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's... How can
call me a weirdo. I mean, wouldn't you say it's more charmingly... Alright, let's get down to business. Ni me pagan, de verdad. Nunca pagan en todos los trabajos que uno hace acá. Is it really ¿Que me tengo que possible matar? to materialize the curse? Cagaron. A la gran, ¿cuánto bajé? A la gran, 5000. Me dio un golpe. A la gran nunca había bajado tanto. O sea, sí, pues, pero no con un ataque normal. O sea, con un básico del hidro. A la gran no me dio material de ascensión. En total, ya para qué quiero, ya me manté, pero igual. Imagínense es que cuando maxea a Ferina o a Gutau, necesite de eso. Ahora tiene que pensar al futuro siempre. Dodge this. Sáquese. Water jet. A la gran se murió. Casi 4000 de daño. Para mí fue un gran How golpe. are you feeling? Did the curse leave your body? Yes, I feel more ¿De invigorated verdad? than ever before. A la entonces psicológica, esa onda. I can't express how grateful I am for your and the traveler's help. If it hadn't been for you... Great. In which case, Ahora pague. I guess now I can tell. You've been pranked. What? This exorcism device, people like you wouldn't recognize it, but it's just... And those were real monsters, not a manifestation. So riddle me this. If I didn't do anything to lift... The curse? Then why was I sick? Era psicológico. Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess. But I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected. I also didn't expect that. Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't do it over and over again. Human life is short. Enjoy it while it lasts. Wow. A la gran eso como Saul, ¿no? Como What a el weird John. thing to say. Choose your life. I shall head back. I'm sorry for troubling you. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, since we are done with the matter at hand. I believe that won't... He found us first. De verdad. Big G? Hola. I didn't mean to bother you. Any of you. This is Big G? Según yo iba a ser así un gran dote, así como el Ilichur de la Cruz de Narcisos. Oh, well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. That's not what Paimon meant. Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. Anda, qué chilero, ¿cómo se mira? No tengo ningún por esto. Ahora vamos acá. Hasta ahora me doy cuenta, bueno, otra vez sí, pero no me acordaba, que ya en el directo también se muestra el chat, porque ya configurado desde que empecé a hacer directo hace años, ¿no? En mi PC, fue cuando ya tuve mi PC, que fue hace, ¿qué? 2 años, si no estoy mal, pero no funcionaba, bueno, menos desde que lo vi yo, no funcionaba, pero ahora lo estoy viendo bien y sí funciona, qué chilero, no me acordaba, otra vez nunca pasó, y hasta ahorita pasó, no sé. Ahora este sí, acá. Hola, Murax. All right then. Was there anything else? Well then, I suppose. After all that's happened, Paimon's not even sure what's going on anymore. Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason... This explanation sounds... Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question... I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they come from Liyue Harbor. It must have been poor Luocheng that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence.
I was discovered? Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Yeah, Hu-Tao and Meng were searching for you all over the place. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd... So, all of this, why didn't you just fly? Like any other ghost or spirit? I can't. Ah, no, el fantasma se produce. It's too high for me. I get scared. That's right, yes! He used to be so afraid of heights that he wouldn't even so much as look down the hill. You haven't changed a bit. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people, I wouldn't have found you if it weren't for the Leyline Monolith's call. I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. Like I said, don't ever doubt my professional instincts. No, all we have to do is escort this lost child back to Wuang Hill. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also Little Wu, Mumu, and Songze. Well, if that's the case, we can't let him down. We'll ask them all to help us. Meng and I will escort Big G back to Wuang Hill. You meet with those three and ask them for keepsakes to symbolize each one of them. Can't we just go there all together? Or maybe we can take Big G... That's not a good idea. I wouldn't want ordinary folks to become superstitious, so be careful what you say when you collect the keepsakes. Are we really going with Hu-Tao's plan? At least by keeping things low. ¿Dónde es? Ah, bueno, está cerquita, pero igual. Siempre que haya teleporte, hay que usar el teleporte. Para algo existe. Para algo está. ¿Dónde es? Aquí. Ese es el maldito, el mismo. Maldito, ya estoy aquí. No, ese es el tipo que nos echó todo enojado. Oh, you. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Yes. I don't know why he started working for Wangsheng Funeral Parlor. To be honest, he had his reasons. He's on his own now, after all. And he still... Did he tell you about it? Yeah, he did. If you just, theoretically speaking, we're just being hypothetical. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meal was extra spicy Jueyun chili. I can make it for you if you bring me some Jueyun chili. I'm sure he'd appreciate the flavor of his child. Deal. Just give it. Qué bueno que tengo un montón que compré, ¿no? Para hacerlo las pruebas y al final no me salieron, pero igual. ¿Qué es esto? Electrónico. Ah, es cierto que solo se puede quitar con el Byron. Great. This should be enough. I'll get started on the Jueyun chili chicken. When everyone's ready. Great! See you. Gracias. How did he know about... Levemente son. Ahora sí uso el otro teleporte. Sí. Ese fue más tranquila, pero después. I told you. Meng told us about you. You're good friends, right? That's true, yes. Come to think, it didn't take long for his good friends to figure out what, but I know there's nothing we can say to help him get over it. So, How did you know? We didn't... I'm a businessman. I've got a sixth sense for this kind of thing. Everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. I never heard the end of it when I set up shop. Here, take this. It's a top-of-the-line toy box we all dreamed of owning as kids. Today, business is booming. I ended up buying loads of these. Wow, you must be like... For me, it's a memento of a childhood long. So, having found me, I guess you'll be looking for Little Wu and Songze next. We already saw Little Wu. Now we gotta... I see. If it's Songze you're after, let's meet at the overpass at Feiyu. I've got an errand to run. I'll come find you as soon. Ok. Vamos a cerquita acá. A ver, sigo esto. Esos tipos de ahí me recordaban a los que juegan en el barquito.
en el que está ahí cerca del otro, del colorido, y que está cerca también del ¿cómo se llama? Del ese que está cerca de Inazuma. Hola, ya los tres. You're all here. Reminiscing about old times, thinking back to past events. Our hometown was completely destroyed in a disaster, so we've got nowhere to go back to. Now, they've just been telling me you're looking for keepsakes. I make artisan Sao lanterns down by Liyue Harbor. I guess they represent me better than anything. Defensivo. A few days ago, I bought some quality plastrite. I've already spoken to the man. Seems like you already know what's going on. Be back. ¿Dónde? Ah, no, teleporta. Todo teleporta, la verdad. Pero por algo está, siempre digo eso. Si te dan las herramientas, ¿por qué no usarlas? Qué bonita la música. Ahorita me pongo ahí a escucharla así atentamente, ¿no? We're here to pick up the plastrite shard. I think she mentioned it. The plastrite shards are over in that crate. Ah, no, no dicen nada. Siempre uno. Por la gran Dios. Doesn't seem like they're here. Let's look someplace else. Doesn't seem like they're here. Let's look someplace else. These look like what Sungza was talking about. ¿Dónde? Ah. En el mismo lugar. Mismo. Ahí está. Ahora, acá. Qué molestia ver esto de acá, miren esto. Siempre he molestado, es de que siempre ando haciendo misiones y encargos y cosas así, porque como me molesta tener así tipo las notificaciones de aquí. A mí me gusta tener todo así bien limpio, ¿no? Que solo esté el icono y ya. No sé por qué, pero yo siempre en todos los juegos así. En Fortnite, en Dole, Crash, en Warzone, en todos los juegos que tengo siempre es así. Thanks to both of you. This looks like great stuff. Okay. ¿Cómo será? I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, we all released Este año justo hice un evento de ese, ¿no? Del rito de la linterna, que fue cuando me dio en gaming. Estaba bien chilero, ¿no? Una gran cinemática. Aunque algo largo, creo yo, no me acuerdo. Fue como inicios de año. While this rite remains observed. As for the matter of Big G, but if you get the chance, please let him know, and that the things we once spoke of, they've all come to pass. Thank you. We'll pass it on. Big G is lucky to have friends like you. Amigo de fantasmas, oh my god. ¡Hala, qué chido es! La lucecita es. A ver. ¿A dónde hay que ir? Acá. Solo que primero vamos a empezar de los 7 para ver cosas. Porque ahí hay un montón de tipos. Está esa la Fatui de Electro, están unos girichudos y uno de esos grandotes con una gran coraza. O sea, me los mato, pues. Yo no hay nadie que no me mate ahorita, pero igual nos gana. Y ese es la Oceánida, no, el jefe de Oceánida. Es bien fácil de matar. Cuando yo fui, pues pensé que iba a ser más difícil y todo, pero no, es bien fácil. Al único que sí me cuesta demasiado matar, y hasta hay veces que no puedo, y sí tengo que pedir ayuda. Es que le dije a este jefe del Rey de los Lobos o algo así, creo que se llama, ¿no? Es el que está en Mondstadt, el que es el del rastro. Eso sí me cuesta bastante matarme, ¿no? Tengo que pedir casi siempre ayuda y todo, porque no sé. Es que tiene una gran resistencia aparte de... Porque tipo... Los dragonartos, algo así. Es como que los caimanes, ¿no? Con cosas electro. Y otros de geo. Son duros y todo, pero tienen poca... resistencia algunos. Y
Y el Hilichur con una gran coraza, pues es buen pacha de matar. Solo desde usar puro gasto, ¿no? Usar su habilidad elemental y el mandoble y ya. Y también usar las otras habilidades, ¿no? Como la de Amber, ¿no? Para ponerle ahí la sobrecarga. O hacerle el superconductor con a ella. Ya, entonces eso. Y ni era ahí. O sí, no, ahí. Esto. Bien, cuenta eso. ¿Qué me falta? No, es que no da nada, no sé por qué, pero ya no da nada. Desde que subí el nivel del mundo al 5, creo yo, ya no dan. Cuesta que te den los materiales. Antes a cada rato te dan y hasta bastante, ahorita ya no. ¿Cómo cuesta tener esos materiales de ascensión? Ya no tengo que ascender a nadie, pero igual quiero el material. Y no dan nada. Increíble que me quedé sin artefactos casi que. Cuando antes ya hasta había topado el inventario de artefactos. No puede ser. Ay, esa fantasmita. Oh, you're back already? Sooner than I expected. Y yo sentí que era un montón de tiempo. You didn't go spilling the beans, did you, Paimon? Does Paimon look that unreliable to you? I'm kidding. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes. Claro. So I guess they knew the deal. Hablando de Paimon, muchos dicen no, tienen la teoría de que es el mismo final, ¿no? Que es la misma que vimos ahí en Celeste y todo, pero no. Yo la verdad que a Paimon sí le confío, ¿no? Y no creo capaz de que nos traiciona de una forma tan vil y cruel. One thing everyone knows is you never know what to, which explains why they were reluctant to pry and find out the full story. Which is just as well, because if they had attempted to guard the border between life and death, this is Wangsheng Funeral Parlor's most important responsibility, and I'm stricter than most. So what about us? Does it matter if we cross the border? Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. It's not the end of the world, and where we're going, don't be surprised at what you may see or what may occur. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. The only... Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to... So listen to everything I say. Let's go... I'm scared. But like Rebecca says, we're... Pregunto cómo será. Hay un teleport. ¡Qué bien! Así puedo volver y todo. Cruzar la frontera. Es un dominio. Y segundo. Pues me suena gustado, qué bien. Wow. Ala. What is this place? Chileno. Somewhere close to death, but not like the hell or underworld from the tales of old. This is just a place where the ley lines tend to go a little bit haywire. So keep your cool. Follow me. The farewell ceremony. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like last time. A mí no me acuerdo nada. Ahí está. Go. La verdad, como que está a nivel 82 y se no se puede subir de 10 en 10. A la hora ya me la van a matar. ¿Cómo me la van a matar? ¿Y esto? La que chile. Qué bonita la animación. ¿Sí? Bueno. How do people normally put it? Pomp and ceremony? Oh, no. I'm pretty sure that's not how people put it. No, se me fue
No, tocamos en la raza. Ahora sí, calcas. Ay, qué pacho. Vámonos. A este le quedaría bien el planeador, ¿no? Del By the way, I imagine Adventurers Guild members are good at making order of things. Hay uno que parece así como que es de See if Pyro. you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction as well as elemental reactions. On your marks. You talking to us? So. No me falta nada ahí. Tengo que volver, ¿no? No sé qué hay que hacer. Aquí estaba la primera vez, ¿no? Ah, pues no. Ah, espérense, tengo que verlo. Espérense. Ahí. No. Espérense. Ahí está. Qué pila soy, la verdad. Ahora eso. Ah, eso es que me falta. Vamos. Ahora dan 32.000 de vida. Ay, Lord. Quiero ver algo. Si se puede ver, oh my god. Esos son los artefactos. Ah, la van con esos artefactos. Ah, ya vas. Estos son los artefactos. Ah, pues está bien. Constelaciones tiene 3. Pues está bien, va. Calidad. Pues vamos a ver que si es artefacto en lugar y me lo pongo yo también. Digo, ¿de dónde saco ese artefacto? O si lo creo. Pero madre, tengo que esperar casi un mes, más de un mes para sacarlo. No, me matan. Ay, no morí. La cómo me recuperó la vida. I'm so sure. Cagaste. Sáquenme. Ay, eso. Qué pro que soy de verdad. With the wind. Otro combate, a ver. This looks the same, but there aren't enough. So confusing. Let's have a look around. Or up ahead. Ah, ya sé lo que va a hacer. O no. No sé. Yes. ¿Cómo es en la pantalla? No sé, a mí me gusta mi equipo y todo, ¿no? Pero no sé, tal vez cambia a la Amber por Tao, no sé. Porque la verdad es que Amber no me gusta y aparte le mejoré todo el arco, ¿no? También los artefactos y todo eso, y el cariño que le tiene uno al equipo, ¿vale? Yo me iría con Ether, que primero conocí a Furina, pero es que no me sentiría bien, porque ya le tengo un gran cariño y todo lo hayamos pasado juntos, ¿no? Todo lo que hemos hecho con tu equipo. Ahora volví de por gusto. No me pasé algo, de eso no me pasé algo. Para andar aquí por imbécil hablando, no me pasé algo. ¿O no? Es que no hay nada. Es que literalmente no hay nada. Pues ni modo.
Entonces no sé qué está pasando, así se lo digo. Porque o sea, ya vi que íbamos a volver pues y todo, pero no sé. Es que esto es lo mismo literalmente. No, no, aquí está. Algo me pasé, sí, pero no. Huh? Isn't this where we just were before? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? A la madre. No sé si me pasé algo. Estoy medio imbécil. Que de verdad que cuando uno es imbécil. Aquí de eso me pasé algo, ¿no? En el agua. Miren bien el agua. Tienen que grabar aquí, no es que no estoy viendo. Es que no sé. Es que no hay nada. A la verdad. No, si es el mismo lugar y ni me entorno, no hay nada. Otra vez tengo que ir a... No, otra vez no. Voy a volver, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Todavía sea distinta la cruza porque en la cruz de los accesos... Have we even been moving forward this whole time? It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything resets. Como les decía, en la cruz de los narcisos fue algo similar, ¿no? Estuve como media hora por imbécil dando vueltas y vueltas y vueltas y no me daba. We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Ah, la verdad, demasiado. Ah, bueno. Así que así sé que estoy bien y no estoy por imbécil. Dando vueltas y vueltas. No sé, voy por buen camino, ¿eh? Porque en la cruz de Narciso era lo mismo, literalmente. Está dando vueltas y vueltas y vueltas. Estoy como media hora dando vueltas. Pero no. Ahí sí estaba mal yo. Aquí no, que hay que dar vueltas. No. Ahí está el mal, era yo. ¿No? Porque teníamos que hacer una cosa, solo que yo ni enterado. O sea, estaba dando lo mismo. Cuando tenía que hacer lo mismo. Pero en un intermedio tiene que ser muy diferente. No, yo sé todo lo mismo en el intermedio, al inicio, al final. O sea, yo hacía algo siempre. Y eso fue lo que me jodió. Creo que se me tuve que ir a un video en YouTube o no sé. No sé cómo me di cuenta que estaba haciendo algo mal, la verdad. We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. Ah, no, ya repitieron lo mismo de ahí, sí, ya estoy haciendo algo mal. Seems it's not easy for ordinary Oh, folks. voy a hacer lo mismo que la cruz de los narcisos. Voy a hacer lo mismo que la cruz de los narcisos. Ah, pues no, malo me dijeron. Why not just carry it through a few more times? No, entonces no. Es que en la cruz de narcisos lo que tiene que hacer es dar la vuelta totalmente, o sea, ir para atrás. Y ya, ¿me entienden? O sea, ya me funciona y todo, pero está bien, ¿no? Entonces no sé qué está pasando esa semana. Ya me entiende, ya. Ahora todo nada. Siempre soy un imbécil, de verdad. Es que uno es un imbécil, de verdad. Siempre me queda atorado en esas cosas, de verdad. Siempre. Entonces ahorita sí tengo que estar con el ojo bien abierto, de verdad. Que hay algo, yo sé. Oh, espérense, voy a volver. Voy a volver, porque no sé. Ya me está... Ah, no puedo volver. No puedo volver. Es que ya me está dando inseguridad esta cosa. Así se lo digo. O sea, ya no sé qué hay que hacer. Pues, voy a ver bien todo eso porque no sé qué está pasando. Así se lo digo. Madres. Pues hasta donde yo sé, voy bien. Pero realmente estoy... se mal... No, yo ya he llegado a la gran... ¿Qué le hace? O mejor. Así reviso aquí bien. Sí. Ah, pues sí está mal, entonces. Entonces no era. Voy a dar la vuelta completa otra vez, ¿no? Y a ver qué tal va. Porque no sé. Espérense. Ahí está.
Vamos a dar la vuelta completa una vez más. Y si ya no, entonces no sé qué está pasando. Así se lo digo. O voy a tirarme de un lugar que mire que como está medio sospechoso, ¿no? Y a ver qué tal. Entonces esto no sé esto, no sé. Algo debe haber aquí, se lo prometo. Algo hay aquí que no estoy viendo, se lo prometo. Pues voy a ir allá, porque está iluminado por algo. Pues no. No me regresaron también. Pero ¿por qué no regresan total? Regresa donde estaba uno antes, pues. ¿Qué? ¿Se murió? ¿No? No, pensé. Es que allá hay algo, miren, allá abajo hay algo. O creo que fue donde subí. No sé. Creo que sí fue donde yo subí. Ni modo. A ver. Es que aquí hay algo. Hay que encontrar ese algo. A ver, si quieres esto sí, igual. Sí, igual. No sé si es buena señal o es malísima, la verdad. Es que aquí hay algo, lo siento, yo lo siento. Que no se cierre. No, es que no cambia. ¡No! ¡Ya se ala! Todo por imbécil. We're stuck. The spirits have trapped us. Lo mismo otra vez no puede ser. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for Tiene que haber algo aquí. So you set us up? If you don't have esta vez me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Esta vez no lo voy a dejar ahí. Esta vez me lo voy a llevar. Este como que cosito de espíritu, no sé qué sea la verdad. Me lo voy a llevar conmigo. Es cierto. A ver, si todo se reinicia y todo y esta cosa no se pierde, a la hora de yo volver aquí va a haber uno. Y ya va a tener dos. Y va a ser igual que como va a ser igual que como en la cosa de la cima, ¿no? Que va a tener dos voces. Van a poder repartir. Sí, ahora sí ya sé qué hay que hacer. Que soy tonto, pero cuando quiero me vuelvo listo, ¿sí? Ahí está, no desaparece. Si no desaparece es porque así era. ¿Qué hizo que soy de verdad? Ahí está, justo como ya había dicho. O sea, no sé si está de verdad, pero les prometo que va a haber de verdad. Ahí está, tú ya mantengo esto y ahí tiene que verse uno. ¿Verdad? Sí, ahí está, ya gané. Qué pilas que soy de verdad. We're stuck. The spirits have trapped us. Ahí está. Sácata. Don't be daft. Y sácata. You've put my mind at rest. Seems it's not. Es que hay que usar el Finally! Paimon thought we were going to be trapped in that weird place forever. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. So that's the weird stuff out of the... Yep. Just dive off the edge here. Adelante. Qué alto, de verdad. O bajo. Y ahí estamos. Bien, es que uno tiene que usar el cerebro en todo, o sea, es que hasta para lo juego hay que pensar.
Ay, che. Nada bueno da nunca, de verdad. Me pregunto para qué será la insignia Geo, porque, o sea, en toda nación hay un lugar, hay un lugar donde poner todas las insignias que tienes, ¿no? Pero aquí no encontraba en ningún lugar. Hola, bro. Are you clients? Apologies, this is just a little unexpected. Seeing that it was Hu Tao that brought you puts me at ease. But I'm afraid we don't have the means to entertain. My name is Lan Si. I've been waiting for someone for a long... Everyone says waiting is difficult. But walking, watching, talking... I can keep waiting, but who knows whether what I'm waiting for will ever come to pass. It's all the same to me. Waiting's all I can do anyway. But if you too are looking for someone important to you... No esperes por siempre, ¿verdad? Deja de esperar. Hola, bro. Are you new here? What a coincidence, so am I. Acaba de I can't morir. believe how nice the scenery is. I thought it'd be all pitch black and freezing cold with no sun. Here I can finally work out a lifetime of emotions. It's fantastic. Ah, todo mejora la práctica. Hola, bro. By the way, Es cierto, ¿por qué hay tanta gente joven muerta? O sea, el tipo era un niño, los otros se miran más jóvenes, pero él es el único viejo, ¿no? Alarán, puro joven, muere. I remember him saying it was time for him to move on. Good for him. If you're curious, why don't we go and... Some other time, perhaps. Oh my god, it's the lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one? You can make a wish without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Ahora hay que probar. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? As soon as the first person yells, and everyone else just joins in, and nobody feels embarrassed anymore. That's right. Little Wu, you start. All right. I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks, so I could eat Joy and chili chicken every day. That's your wish? If that's so funny, what's your wish? To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. Yeah, if you get rich, you could buy that super expensive toy box. Ah, entendí. Not just one for everyone. No, loads. Well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. Whoa, it's tough getting rich. Don't put all the pressure on. As for me, I want to learn to make Ming Xiao lanterns. The big kind. And Xiao lantern. Yeah. That way we don't need to go to Liyue Harbor to release... Anyway, those are our wishes. Me? Huh? They all disappear. It brings back so many memories. That was the last lantern rite the five of us sí, spent entendí bien, together. sí, entendí bien. It's been so long. Have all those wishes really come true? We asked each of them for parting gifts for you. Dile cómo se los sueños en realidad, ¿no? Little Wu's become a chef. Momo's a successful businessman. And Zongza makes great chef. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams. We've kept anyway. Hey, take a hint. Let's give them some space to go over the good old days. Cierto. Yo no soy muy directa, ¿sabes? Ah, ese fue. Ah, no, ahí está. Si lo llevo interrumpiendo. Wow, they're amazing. Oh, like Little Wu's kids? And actually, I have some good news. Mumu's soon to be a father. I wonder if such a goofball will make a good father. No. You'd be surprised how sharp-witted he is now. Pues bueno, siempre hay que ser cierto, ¿no? Que hay que saber la información completa, ¿vale? Take the hint? Really? Of all of us, you're the one who needs to learn how to read the... Monk's already crossed the border. That's the only way to send Big G off.
As I explained, Wangsheng Funeral Parlor was, once upon a time, more akin to a doctor's office than an actual funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. People were plunged into misery and suffering. Disease was spreading all over the land. Death. Such were the times when the Wangsheng Funeral Parlor was first established. As humans, its founders were deemed too They must have paid a huge price. After generations, Liyue Harbor became a bustling hub of prosperity, luring people with dreams of great fame and abundant mora. But in the end, some lunatics stirred up the legacy of the dead. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own extinction, while death was coming back with a vengeance. La verdad que estoy leyendo, pero no sé. Puedes entender, o sea, hay mucho texto, ¿no? Mucha información que le llega a uno de un momento a otro, vaya, que como que no logra por procesarlo, la verdad, procesarlo, ¿sabes? Así como un día estaba ahí leyendo una cosa en un libro, vaya, pero era tanta cosa que había en un solo lugar, vaya, que no se le entra para procesar. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que me pasa aquí ahorita. Longer than you'd think to Ay, no, ¿qué restore pasó? balance and reinstate the border. Pensé que tenía otra. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today. Neither would the Wangsheng Funeral Parlor, you or me. Okay. The previous directors all love to tell this one too, although, if you ask me, I think I tell it best. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangsheng Funeral Parlor is just that, a funeral parlor. We live in peaceful times, but this harmonious coexist... Huh? It's about time. Let's go. Let's take them to the place where all begins, and... What kind of place is that? I just mean where we first bumped into each other. I come up with fun names for things sometimes, okay? No need to hound me with questions about... Bueno. Pero no era de que cuando uno se moría, ¿no? La munición aquí en Genshin, ya como que a lo de Celeste o algo así, no, creo que algo así era que necesitaban no sé dónde, no sé cuándo. O sea, que estará por encima, o sea, tipo lo de esto, lo de Coco, ¿no? Que uno muere y se va a este lugar, ¿no? Pero cuando uno muere de verdaditas, pues ya sienten, ¿no? Algo así, cuando se no entiendo, de verdad. Es que les prometo que estoy aquí leyendo, espero que te estar con el diálogo y todo. Y no entiendo, ¿verdad? I think we did everything we could to make you happy, Big G, wouldn't you say? But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship and give you a far less... I promise. I'm grateful for everything you've done for me. Now that I know that my friends are doing so well, I have no intention to bother them. I also want to thank you. You made my dream come true too. So you should also mind my warning, Mung. If you won't let go of the past, I might reunite you two sooner than you think. I know. How can you say such horrendous things with that smile on your face? Well then, last but not least, let's say our goodbyes to Big G. See you later, Big G. Not like that. You won't be seeing him later. No worries. I'll just take my leave. Eso. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day, only ours hasn't come true. Nah, don't be bothered by that. No life is without its regret. All right, I'll remember you all. Goodbye. He's gone then. I thought that closure would bring me relief, but all I can feel now... So, what was the wish you two made? After each of us has started a family and built a career, we want both our families to spend... That's why I envy my friends so much. Little Wu and the rest, they all had a chance to fulfill their wish. That's right. No se sientan mal, por amor de Think Dios. about this. Everyone gets burnt to ash one day.
So enjoy your life while you can. Es cierto, eso es lo que dice el Sao, ¿no? Whoever you want again in the afterlife. Hay que apreciar la vida, ¿oyeron, muchachos? Aprecien la vida, ¿no? Porque un día a la vez, vaya. Algo malo pasó, no importa, va a pasar cosas malas. ¿Y qué se hace uno? ¿Ah? Mirar lo bueno que hubo antes. ¿Y qué más? Lo bueno que hay ahorita mismo, ¿sí me entienden? Thank you? Either way, I don't think I'll ever return to Wuwang Hill. I have a lot of feelings to process. No worries, it's a good opportunity for you to go on vacation. Consider your leave approved. Naturally, this doesn't... Que no hay pista, no hay cliente. Aren't you forgetting about something? Es cierto. I took you to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, it seems like you didn't find what you're looking for. It is a pity indeed. The biggest pity of all is you Estoy trabajando, no dieron, pero ni mora. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. I'll keep my eyes open in case anything crops up. If so, Pregunta a los I'll be muertos. sure to let you know. You don't sound like you mean. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the... Oh, stop saying creepy stuff. Relax. I'll help you look for them. You have my word. My exquisite sense of humor always goes... I have my reasons. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world. But I've never seen any of the previous directors there. Not even once. This means that becoming the director of Wangsheng Funeral Parlor was the right decision for them. Ah, está bien. Ahí terminó. Ánimo. Pues estuvo interesante, vaya. Is this an answer from this world? Since I don't plan to ever come back here, I'd like to make the directors right. Perhaps some time away will do me good. A new life awaits me. ¿Será que podré volver? O sea, yo digo que no. Ahí sea a punto de teletransporte y bloqueado, ¿no? Algo así. O sea, o tal vez no. No sé. ¿Dónde era? Es que te vas a de buscarlo, ¿no? O sea, porque el que era por acá, ¿no? Sí, yo me acuerdo que sí. ¿O no? Ay, no puedes. No me acuerdo. ¿Por qué nunca me acuerdo de nada, de verdad? ¿Cómo odio no recordar las cosas, de verdad? Bueno, no se puede, no se puede. A ver. Lo que no se puede, no se puede. Y lo que sí se puede, sí se puede. Como enseño a jugar yo con Diego, ¿no? Y con el Can Kevin. Pero ya no están disponibles, ¿no? Muy rara vez me voy a jugar. Todo el año, ¿no? La última vez que fue como ya por marzo, abril, ¿no? Y aparte ahorita, ¿no? Que perdí mi cuenta. Y mandé mi formulario para... ¡Ah, no! Me maté. ¡Qué imbécil, güey! Y mandé mi formulario para recuperar mi cuenta, pero sabes si funcionaba, ¿no? Si no funciona, yo dejo Fortnite. Y todo lo que tiene que ver con Epic Games para siempre. Jamás volveré a hacer un video ni directo de Fortnite, ni lo volveré a tocar así fuera de cámara. Porque mi cuenta no saben de que está desde 2018. Que he pasado mucho con esa cuenta. Todo lo que he conocido, todo lo que digan, todo lo que he grabado. Y si no las recupero, chipilín con todo eso también. Entonces no me gustaría... Es como ver empezar de escena, ¿sí me entienden? No quiero eso. Entonces mandé un gran formulario, no lo de piqué para recuperar mi cuenta. Pero si no se puede, se acabó. Ahí terminó todo. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Qué buen diseño el de la jeta de esta. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building material. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved. Lady Ningguang, is there any way... Patience. Since the news made it out a few days ago. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust. The building site has been chosen, and most of the material... They are as follows. Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils.
Excuse my ignorance. Only sufficiently large pieces of plastrite, or specifically, vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is Adepti sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti. Although these 3 items are rare, I trust that with your connection, I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the material. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor... Then it's the deal of a lifetime. Information from... Haha, what a coincidence. I won't divulge... Pues a ver quién gana. Tienen que participar. Oh, no. We better... Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal. Muy complicado, imagínense hacer toda una cosa ahí grandísima. Con un montón que parecía ser como ese dominio, ¿no? Y que aparte flotaba. Y que aparte de eso era como que una arma. Un arma, o sea, aparte de todo era un arma. O sea, mucha plata, mucha tecnología. What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am... Really? Ooh, then we'll never be short of Mora ever. Me estoy quedando post. But how much information I share with you will depend on your The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please. I have other business to attend to now. Otherwise, I would Remember, this is a race against the clock. Hay que volar. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better... First we gotta get out of Yujing Terrace. Huh? Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. As it happens, we have some information about the... No. Don't be like that. Why don't you stand there? Oh, right, yeah. Que enojados son todos, de verdad. Intermedio. Ah, la gran. Qué desgracia. Siempre hay que hacer un chingo antes de pasar todo. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Siempre hay que hacer un chingo antes de seguir con lo primordial, de verdad. Bueno, así que ahorita como ya maxeé y todo, ya puro centrarme a esto y ya. Pero igual. They're not here. Let's keep looking. Buenas. ¿Vos quién sos? Well, will you look? Don't worry, we're not bad guys. You give us some more. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. So what? She's loaded. How are we ever I've already told you. I don't... If you still can't grasp that... Come on, ma'am. It's not about whether you need info or not, okay? It's about you. I won't... No more excuses! Yeah, I saw you. Strolling, then seen you at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. I know. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you something. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. Eso, hay que cruzar a todos. Yo siempre cruzo. The Millilith? What are the Millilith doing here? Silence! How dare you threaten innocent civilians? No, don't be angry, sir. Please, let me explain. ¿Y vos quién sos? Shenhe. Muy bien. Shenhe? My name. Muy bien, muy bien. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is... well, Paimon. And this is Paimon's
nobody. Oh, I've heard about you two before. Thank que you no sé for por qué, helping pero to siento que esa ya defuse la the conozco, situation. pero de pronto que jamás la he visto antes, pero siento que la conozco, no sé. Medio raro lo que digo, ni yo me entendí, I pero could igual. have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times. You can't do that. Ya está muy mal. This is Liyue Harbor. There are Ah, pero ninguna tan escrita es como la de Fontaine. Sí. No, apparently not. Really? So how? That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants, or then of course you're still hungry. Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. ¿Está enferma? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. After all, you can't work on an empty stomach. Pienso que no. Okay, pero pensando en eso, esto es... Shenhe might be an adeptus? No. Lo que Seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she es doesn't... obligatorio esto. Sí, es obligatorio, qué desgracia. Ay, ¿qué pasó? Vale, ahora. Espérame. Ay. Voy a arreglar la tele que se como que está desconectando un cable. Ahí está ya. Es que estoy ahí sentado en el escritorio y todo, ¿no? Pero tengo mis pies, ¿no? Mis patitas así apoyadas y todo en el escritorio. Pero justo después de que el escritorio está ahí como que nos cables y todo. Entonces estoy ahí moviendo sin querer el cable que conecta mi compu con la tele. Y pues está arruinándose la imagen. Pero ya la arreglé. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. Thank you. ¿Qué pasa un poco así? She's really... ¿Está enferma? My hunger has now abated. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the Isabel, entonces. That proves it! Paimon knew she was an adept. Enough about me. What are your plans from here? Inazuma. Oh, right! Paimon almost forgot! We came out and now we're probably super behind because we've been... Porque ese día teníamos que ir a Inazuma. I see. I heard something about the con... Yep! You get to ask Ningguang any question. Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no... However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Don't worry. Wow! You really don't... But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesome... I am not sure whether, or to what extent, we simply need to dispose of everyone who's currently a... Veto! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. I was wondering who I could hear arguing over there. Baishu? What are you doing? Me acuerdo de ese sí me acuerdo. Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound? I'm not too sure.
I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. A mí me caía bien. I don't suppose Aunque fue hace como 2 años que la última vez que oí un diálogo de ella. Pero bueno. While you're here, though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's any... Perfecto. Vamos a tomarle la palabra después, ¿no? Anda, dan bastante de experiencia. Ahora va a haber pura experiencia ahorita que a nivel máximo. Y ahorita nadie va a poder detenerme. Solo ese el lobo, que nunca puedo chingarme, ¿no? ¿Cómo pues? A lo más que he podido es dejarlo como al 20% de su vida total. Pero me terminan matando. Yo uso todas mis bebidas y comida, ¿no? Que me sirven para matarme al otro jefe de dominio de Sumeru. Que ese también es difícil, pero no me logro matar al lobo. No sé ni por qué. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. ¡Está kill! Yo lo tengo. Why do I detect an urgency in your voice? No me acuerdo ni cómo lo tuve, pero lo tengo. Y le tengo un trajecito aparte de eso. Y también una constelación, ¿no? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay in. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself. Ahorita me acordé, ¿no? Precisamente cuando tuve a Xingqiu, de que hubo una misión de mundo de Lío que estaba más allá por lo de la otra Adeptus, creo que era, ¿no? En un lugarcito como que medio verde de Lío, que también estaba la Furina. Oh, how no wonderful. me acuerdo ni por qué, pero estaba Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please, Shu. I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being. Este también estuvo en la misión de mundo. Then I will leave you in peace. O el evento, no me acuerdo qué era. Del que estaba Barbatos y Jutao. What's going on? And how Xingqiu, have you ever heard of Sunset Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well? Do you mean? The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but we are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million more. Otra vez no. No sé, no me acuerdo que tenía bastante mejora antes, pero como maxeé y estoy viendo más otras cosas y comprando comidas, me gasté un montón de mora. 500 million! Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any... Don't panic. I don't suppose you ever heard of... Who? Oh, Seagazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Seagazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures. After Seagazer passed, the abode was abandoned, and it's luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this That's great! But wouldn't it be a little... You needn't worry. As far as I understand, Seagazer was very open-minded. Open-minded? I have not heard of Seagazer being described in this way before. Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. Si son abiertos, ¿por qué nunca? There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Nunca hemos oído de ella. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Okay, we will be. Thanks, Xing. Mira, ahora les quería mostrar al mi Genshin, ¿no? Creo que sí tenía constelación o algo así. La cosa es que sí la tenía. No sé ni cómo la tuve.
No me acuerdo de nada. Fue hace ya bastante que lo tuve. Miren, aquí está. Ah, ese era el fin, la otra. Ah, no, es esa. La gigante, ah, pues. Pues ni idea, pero sí era chileno, ¿no? A mí me gusta más este que el normalito. O sea, el normalito se mira más elegante, pero este no sé, se mira así como que más para. Como que más de liviano, ¿no? Más así de algo casual, vaya. Ah, sí, tiene una constelación. Ya sabía yo. O esa será que todo el mundo la tiene, no sé, voy a ver aquí. Ah, no, no, todo el mundo la tiene, entonces no. Entonces sí, justo la tiene. Qué pro, que no sé ni cómo. Pero bueno, chicos y chicas, hasta aquí el directo es, espero que les haya encantado. Si les dejen su like, suscríbanse aquí en la campanita. A ver, a ver si mañana se va haciendo directo. Porque quiero seguir jugando la historia de Arconte y todo, pero quiero seguir haciéndola, pero en directo con ustedes. Pero a ver si me contengo las ganas de aguantar a hacer todas las misiones, porque ya quiero, después de tanto tiempo que te puedo hacer misiones, ya puedo. Y pues, bye. Pensé. Ahí sí me muestra mi escritorio. Ahí está mi escritorio. Miren qué bonito. Este juego, miren, increíble. Porque yo craquear otro juego, me instalé este juego, pero increíble, este juego buenísimo, bellísimo, me encanta. Y esta también está interesante, aunque se me trae mucho la compu, ya me aguanta mi compu. Y es un poco aburrido a veces. Pero bueno, ahora sí, bye.